today's lecture we will discuss about one of the important topic, writ petition. In our Indian Constitution, the declaration of a fundamental right is one of the important feature. In our Indian Constitution, right to equality, right to education, right to social security, right to religion, right to freedom, all these rights are given to persons. Some of these rights given to citizen and some of these rights given to the citizen and non-citizen. But if these rights are violated, there is a system to prevent these violations. This system is a writ petition. If any fundamental right of any person is violated, can move the Supreme Court under Article 32 and under Article 226 to the High Court for the protection of a fundamental right. So, Supreme Court and respectively High Court having right to issue certain writs for the protection of a fundamental rights. We will discuss one by one regarding these writs. First of all, habeas corpus. Habeas corpus is a Latin term. The meaning of this term is to produce the body. If any person wrongfully or illegally detained or kept in a custody, or if any person arrested without jurisdiction, at that time this writ is issued by Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226 to the authority who have wrongfully or illegally kept that person in a custody. So, this order is issued against that authority, issued against that particular department to produce or to present that particular person in front of a court. So, if the arrest is in mala-fide intention or arrest is made in a bad faith, at that time the prisoner or arrested person can move the Supreme Court and High Court under Article 32 and 226 respectively for his wrongful detention, and at that time Supreme Court and High Court to whom he approached have a right to issue the writs of a habeas corpus, means to produce that person in front of a court. So, it means that to produce the body. The prisoner or a wrongfully detained person can make an application to the Supreme Court or High Court for the writ of habeas corpus, as well as his friend and his relative also can file an application of a habeas corpus for a wrongful detention. In one of the important case, Prem Shankar Shukla versus Delhi administration, a telegram sent by the prisoner to the Supreme Court is treated as a writ petition of a habeas corpus nature. So, this writ petition is very much important, and wider power given to the Supreme Court as well as High Court to release a person who is wrongfully detained. So, this is an order given by the Supreme Court or a High Court to the authority, to the department who wrongfully kept in a custody or detained a particular person, to produce that person in front of a court. So, habeas corpus
द मिनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस इन मराठी इज अ देहोपस्थिती. म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम 32 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला आणि कलम 226 अन्वये उच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी काही विशिष्ट अधिकार दिलेले आहेत. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होत असल्या कारणाने जर समजा आर्टिकल 32 च्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला आणि आर्टिकल 226 च्या अंतर्गत जर उच्च न्यायालयाला याचिका दाखल केली तर अशा वेळी सुप्रीम कोर्टाला आणि हायकोर्टाला, सर्वोच्च न्यायालयाला आणि उच्च न्यायालयात अशा 5 प्रकारच्या रिट्स म्हणजेच प्राधिलेख, आदेश, मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा अधिकार हा देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये सर्वप्रथम बघूया हेबियस कॉर्पस म्हणजे देहोपस्थिती. कॉर्पस म्हणजे काय? बॉडी. एखाद्या व्यक्तीला जर समजा चुकीच्या पद्धतीने बेकायदेशीरपणे अधिकार नसताना जर अटक करण्यात आलेली असेल तर अशा वेळी ती व्यक्ती स्वतः, ज्याला अटक करण्यात आलेली आहे ती व्यक्ती स्वतः, तिचे नातेवाईक, तिची मित्रमंडळी हे 226 अन्वये उच्च न्यायालयाला आणि कलम 232 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला याचिका दाखल करू शकतात. आणि त्या अन्वये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय ज्या कोणी अधिकाऱ्यांनी किंवा ज्या कुठल्याही विभागाने अशा पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीला अधिकार नसताना बेकायदेशीरपणे जर समजा डांबून ठेवलं असेल तर अशा वेळी त्या व्यक्तीला कोर्टामध्ये हजर करण्याचा जो आदेश आहे त्याला देहोपस्थिती म्हणजे हेबियस कॉर्पस असं म्हटलं जातं. Then we will come to the second important writ of a mandamus. So writ of a mandamus is the meaning of writ of mandamus is a way command. Means this is a command given by the Supreme Court or the High Court, as the case may be, to the public officials, to the public employees to perform a duty. So writ of mandamus is very much important to compel a public official to perform a duty which they are bound by the law or which they are requiring as per the provision of that particular post. So if any person or if any public official not performing the duty cast upon him by law, at that time any aggrieved person whose fundamental rights are aggrieved can move the Supreme Court under the Article 32 and can move the High Court under Article 226 to compel the authority to perform that particular duty which is cast on him as per the law. Because he is holding that particular public post, he is a public servant and not doing his duty. So this is an order, this is a command given to the public official, public employees to perform duty. This writ issued not only against the legislative, not only against the executive, but also against the judicial and quasi-judicial bodies, public corporations, government, and public officials also. So mandamus is a command and order given to the public official. So mandamus, the meaning of mandamus in Marathi is a parmadesh. This is a parmadesh, means आदेश. हा आदेश कोणाला दिला गेलेला आहे? जे कोणी पब्लिक ऑफिशियल्स आहेत, जे कोणी सार्वजनिक सेवेमधले जे अधिकारी आहेत, जे कर्मचारी आहेत, जे सरकारी नोकर आहेत आणि त्यांनी ते पद धारण, एखादं विशिष्ट पद धारण करतात आणि ते पद धारण करतात त्या अनुषंगाने त्यांनी काही कर्तव्य बजावायची असतात. त्यांनी जर काही कर्तव्यामध्ये कसूर केला तर अशा वेळी एखादी पीडित व्यक्ती की त्या व्यक्तीने तिचं कर्तव्य पूर्ती नाही केल्यामुळे तिच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होतंय, अशा वेळी एखादी एग्रीड पर्सन जिच्यावर अन्याय झालेला आहे अशी व्यक्ती कलम 32 अन्वये सुप्रीम कोर्टात आणि कलम 226 अन्वये उच्च न्यायालयामध्ये रिट
पिटिशन म्हणजे रिट ऑफ मॅन्डामस दाखल करू शकते आणि त्या अन्वये सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट ज्या ठिकाणी त्यांनी हे पिटिशन दाखल केलेले आहे तर ते जे पब्लिक ऑफिशियल्स आहेत त्याचबरोबर ज्युडिशियल आणि क्वासी ज्युडिशियल म्हणजे जे न्यायिक आणि अर्धन्यायिक विभागातले जे काही डिपार्टमेंट किंवा जे विभाग आहेत त्याचबरोबर पब्लिक कॉर्पोरेशन आहे आणि सरकार आहे तर या सगळ्यांना आदेश देण्याचा कसला आदेश द्यायचा आहे तर टू परफॉर्म अ ड्युटी which they are want to do by law. कायद्याने ते पद धारण करत असताना किंवा एखादे जर समजा ते पद धारण करतायत तर त्या ठिकाणी त्यांना जे कर्तव्य करायचं आहे तर ते त्यांनी केलं पाहिजे. त्यांना कंपेल करतायत त्यांना ते कर्तव्य पार पाडण्यास भाग पाडलं जातं. अशा प्रकारे हा रिट ऑफ मॅन्डामस म्हणजे परमादेश अशा प्रकारे ही एक महत्त्वाची याचिका लेख किंवा यालाच रिट्सला प्राधिलेख असं देखील मराठीमध्ये म्हटलं जातं. ही दुसरी महत्त्वाची याचिका आहे. Then we will discuss about the writ of prohibition. Writ of prohibition is issued against the subordinate court or a lower court or may be issued against the tribunal. Means prohibition means to prohibit. If the court means Supreme Court or High Court as the case may be. If the court find that the lower court or the subordinate court or a tribunal exercising the jurisdiction which is not vested in it or lower court or subordinate court exercising the jurisdiction or exercising any power without jurisdiction or if subordinate court or a tribunal exercising the jurisdiction beyond its limit or if subordinate court acting against the rule of natural justice, subordinate court acting against the rule of natural justice and if the against the fundamental right or if subordinate court or a tribunal acting as unconstitutional against the constitution at that time Supreme Court or High Court as the case may be issue the direction or issue the order to the lower court, subordinate court or a tribunal to exercise the jurisdiction within the limits which are legally vested in it. It means that not to exercise the jurisdiction which are not legally vested in these courts or tribunals. So this is also one of the important writ. We can say it as a pradhulekh in a Marathi. The main aim behind this writ is to keep in the limits of jurisdiction to the lower courts and tribunals. We can say pratishedh means to prohibit. थांबवणे. जर समजा कनिष्ठ न्यायालय किंवा जर समजा एखादं न्यायाधिकरण असेल तर अशा प्रकारे या न्यायाधिकरणाला किंवा कनिष्ठ न्यायालयाला त्याच्या अधिकार कक्षेमध्ये राहण्यासाठी समज देण्यात येणारी जी रीत आहे तर त्याला आपण प्रतिषेध किंवा प्रोहिबिशन असं म्हणायचं. ज्यावेळी कोर्टाच्या निदर्शनाला येते की एखादं कनिष्ठ न्यायालय आहे किंवा एखादं न्यायाधिकरण आहे तर त्याला दिल्या नसलेल्या एखाद्या बाबतीमधले अधिकार ते वापरत आहे. मीन्स विदाउट ज्युरिडिक्शन अधिकारच नाही एखादी केस चालवण्याचा आणि त्यावेळी जर समजा एखादी केस त्या ठिकाणी चालवली जाते तर त्या ठिकाणी हा रिट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यू केला जातो. त्यानंतर जर समजा एखादं कनिष्ठ न्यायालय आहे किंवा एखादं जर न्यायाधिकरण आहे आणि जर समजा त्यांना दिलेले जे अधिकार आहेत तर त्याच्या पलीकडे जाऊन किंवा अधिकारांच्या मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन जर समजा एखादं केस चालवत असेल किंवा एखादं प्रकरण हाताळत असेल तर अशा वेळी त्याचबरोबर समजा नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरोधात जर समजा एखादं न्यायाधिकरण किंवा कनिष्ठ न्यायालय जर समजा प्रकरण चालवत असेल किंवा जर त्यांची प्रक्रिया ही नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरोधात जात असेल
विरोधाची जर समजा अशा प्रकारे यांची कार्यवाही असेल आणि त्याचबरोबर जर समजा संविधानाच्या जर विरोधात जर समजा संविधानातील त्या काही तरतुदी आहेत तर त्याच्याशी विसंगत अशा पद्धतीने जर समजा कामकाज चालत असेल तर अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 च्या अंतर्गत आणि उच्च न्यायालय कलम 226 च्या अंतर्गत कनिष्ठ न्यायालय आणि त्याचबरोबर न्यायाधिकरणाला प्रतिषेध म्हणजेच रिट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यू करू शकते किंवा अशा प्रकारे आदेश देऊ शकते की तुम्ही तुमच्या ज्या अधिकार कक्षा दिलेल्या आहेत तर त्या सोडून पुढे जाऊन तुम्ही कार्य करू नका, तर तुम्ही तुमच्या अधिकार मर्यादेमध्येच राहून तुम्ही कार्य केलं पाहिजे. Then we will discuss regarding the fourth important writ of certiorari. Writ of certiorari. It means that to certify. Writ of certiorari means to certify. If Supreme Court or High Court, as the case may be, finds that lower court or subordinate court or tribunal acting without jurisdiction, beyond the jurisdiction, against the natural rule of a natural justice, against the fundamental rights and acting unconstitutional, at that time High Court or Supreme Court, as the case may be, transfer the matter to itself. If any case is a pending in a lower court or a subordinate court or tribunal, and if court finds that Supreme Court or High Court, as the case may be, find that the court is acting without jurisdiction, beyond the jurisdiction, against the rule of natural justice, then at that time Supreme Court or High Court, as the case may be, transfer the matter to himself or itself, okay, or quash the order. Quash the order if the matter already decided by the lower court or tribunal. Okay, so this writ is also aims at to control the jurisdiction of a lower court or a tribunal. The grounds for filing these both writs are the same. Means writ of a prohibition and writ of a certiorari can file on the same ground, means without jurisdiction, beyond the jurisdiction, against the rule of natural justice, against the fundamental rights, and if it's found that it is acting as unconstitutional. Okay. In the fourth stage, certiorari means we can say that preparation in a Marathi. जर समजा एखादं कनिष्ठ न्यायालय एखादं प्रकरण हाताळत आहे आणि ते जर समजा प्रकरण त्यांना दिलेल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन हाताळत असेल, त्याचबरोबर जर समजा अधिकार नसताना जर एखादं प्रकरण जर समजा न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण असेल ते चालवत असेल किंवा जर समजा नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरोधात जर जाऊन अशा प्रकारे इथे कामकाज चालत असेल, मूलभूत हक्कांचे या ठिकाणी उल्लंघन होत असेल या ठिकाणच्या कार्यवाहीमुळे, किंवा जर समजा संविधानातील जी काही तत्व आहे तर त्याच्याशी विसंगत अशा पद्धतीने जर ही कार्यवाही चालत असेल तर अशा वेळी याच्यामध्ये टू प्रोहिबिट या ठिकाणी काय टू प्रोहिबिट थांबवलेला आहे आणि certiorari means to certify, to transfer the matter to itself. Or if the matter is already decided, at that time High Court or Supreme Court have a power to quash the order. Already decided आहे तर त्या ठिकाणी तो जो दिलेला आदेश आहे आणि जर समजा अशा पद्धतीने चुकीच्या पद्धतीने जर समजा दिलेला आदेश असेल किंवा चुकीच्या पद्धतीने जर अधिकार क्षेत्राचा जर समजा अधिकार क्षेत्रात त्यांनी दिलेला आदेश असेल तर तो क्वॅश करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा देखील अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आणि हायकोर्टाला आहे. तर अशा पद्धतीने ही चौथी रिट ऑफ certiorari ही महत्वाची रीट किंवा प्राधिल्यक आपण म्हणूयात आहे. त्यानंतर इन द लास्ट क्यू वॉरंटो. The meaning of this writ is by what authority or show your authority. If the court finds that any person
holding a public post without authority. At that time, Supreme Court or High Court, as the case may be, issue the writ of a quo warranto to that particular public official to show your authority. By what authority you hold that public post? So, this writ of a quo warranto can be charged or can be prayed for against the Chief Minister, against the judges of a High Court, against the member of a university senate, chairman of the municipality. Then the aim of this writ of a quo warranto is to prevent that particular person. The aim is to prevent that particular public official who hold the public post without any authority. It means that there is a particular criteria to hold that public post, and if that particular person did not have that particular criteria or did not fulfill that particular criteria, and if he hold that particular post wrongfully, at that time Supreme Court and High Court have an authority to prevent that person or asking that person to show by what authority you are holding that post and to prevent them from continuing that post. So, in Marathi, we can say that Adv.Bhagyashri means कोणत्या अधिकाराने तुम्ही हे पद धारण करताय हे विचारण्याचा जो अधिकार आहे. जर एखादे सार्वजनिक पद आहे त्यासाठी काही विशिष्ट क्रायटेरिया दिलेला आहे, एखादी पात्रता दिलेली आहे आणि ती जर समजा पूर्ण न करता एखादी व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीने जर त्या पदावर पद ग्रहण केलेले असेल तर त्यावेळी आर्टिकल 32 च्या अन्वये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आणि आर्टिकल 226 च्या अन्वये उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटिशन किंवा रिट ऑफ क्यू वॉरंटो दाखल करता येते. या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट ज्याच्याकडे हे अर्ज केलेला आहे त्यापैकी कुणीही एखादी व्यक्ती जी व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीने अशी पदग्रहण करते तर तिला त्याचा अधिकार विचारते की कोणत्या अधिकाराने तुम्ही हे पद धारण केलेले आहे हे कोर्टाला दाखवा आणि तुम्ही यापुढे टू प्रिव्हेंट थांबवणे. तर आपण बऱ्याच वेळेला बघतो की एखादी पोस्ट आहे एखाद्या महिलांसाठी राखीव आहे आणि त्या ठिकाणी जर समजा दुसरी एखादी व्यक्ती त्या पदावर जर समजा आपला अधिकार सांगत असेल तर अशा ठिकाणी क्यू वॉरंटो रिट ऑफ क्यू वॉरंटो दाखल करता येते. अशा प्रकारे रिट ऑफ क्यू वॉरंटो म्हणजे अधिकार पृच्छा जे मुख्यमंत्री आहेत चीफ मिनिस्टर आहेत त्यांच्या विरोधात दाखल करता येते, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधामध्ये दाखल करता येते, त्याचबरोबर जे म्युनिसिपालिटीचे जे मेंबर्स आहेत तर त्यांच्या विरोधामध्ये देखील दाखल करता येते. So in this way these 5 writ petitions are very important for the prevention or the protection of prevention of a violation of a fundamental right as well as the protection of a fundamental right which are given to the persons in a Indian constitution.